Souvenir du manoir, donc ça il faut que j'examine. Voilà, il faut que je fasse ça surtout. Vous avez vu emporter du thé, affliction mentale, Mycroft a témoigné contre Richter, expérience de Richter. Mycroft n'apprécie pas les méthodes du docteur Otto Richter et ne lui faisait pas confiance. Et alors qu'il avait tous les moyens pour le faire changer de médecin, il l'a pas fait. Donc bon. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. D'accord. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Petite reconstitution, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, une intuition me dit que c'est plutôt la première théorie. Ouais, donc voilà, il avait décidé de jouer. Puis après, il les a entendus s'engueuler. You're not even trying, Sherry. Nope. Concentrate. Il avait décidé de jouer. Ah oui, c'est peut-être ce qu'il nous a raconté là. Il leur fonce dessus. Ils sont en train de s'engueuler et eux, ils leur foncent dessus avec les lances. You're not even trying, Sherry. Ça m'aurait étonné quand même. Concentrate. Non, bah sinon, c'est tout simplement ça. Hein. Voilà. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Ah, bon, quand même, il a réagi. There was a quarrel between them. Tout ça s'est produit peu après l'incident dans la chambre de Violette le 9 avril. Cher avait décidé de jouer avec des artefacts dans le cabinet de curiosité. Et je l'y ai bien sûr accompagné. Nous avons par conséquent été les témoins involontaires d'une altercation entre Mycroft et Otto. Le frère, le Sherlock, était en colère. Il était convaincu que le docteur Richter avait fait quelques expériences douteuses sur leur mère, et que cela ne s'était pas passé comme prévu. Il a traité Otto de charlatan. I heard a noise in the hall. Let's check it out. C'est pas One ce of que the je voulais most faire. ridiculous fakes I C'est ever pas ce saw. que je voulais Its faire. owner insisted it was a polar bear. Oui, He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. oui, merci. Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. Ok, ça c'est chelou.
Encore? Cher Mr. Holmes, je vous attends au manoir de Kurt Monchios, lequel se trouve sur Turquoise Lane, en face de l'abbaye de Cordona, dans le nord du Grand Surrey. Venez de ce pas, si la chose vous incommode, venez quand même. Votre ami à jamais, VV. Je vous ai fait parvenir un costume convenant à l'occasion, afin de vous épargner les complications inutiles. J'espère qu'il vous dira. An invitation that comes with a mask. Bon, je pense que ça va être To la help Mr. dernière, Sherry. voire peut-être l'avant-dernière, puisque après ça, il ne resterait qu'une seule porte à ouvrir. En fait, on fait vraiment une enquête d'une porte, donc il resterait que celle-là. Et le reste, tout a été ouvert. Hein. Yes, je pense qu'on s'approche de la fin. Enfin, après, il y a tellement de quêtes secondaires qu'en réalité, il reste beaucoup de choses. Alors, Prince des Ténèbres. D'abord le coup de foudre et ensuite le coup de poing. Oh, regardez-moi ça, je suis le Black Doctor Strange. Un masque ordinaire pour des gens ordinaires. Je suis misterioso. Oh là 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 là. Ah, ce mec il arrive dans la rue même à une soirée déguisée, je crois que j'ai peur. Hein. Alors, Grand Sarret. Kurt Manchios. Turquoise Lane, en face de l'abbaye de Cordona. Allez. Turquoise Lane, c'est là. Et c'était quoi le truc? Oui, c'était juste ça. Ok. Non mais ouais. Ouah, je vais vraiment me promener dans la rue comme ça. Ça fait quoi si je les interroge? Ils prennent peur ou c'est comment? Are you able to help me? Go find your answers somewhere else. Ok. Eh non, je suis toujours pas au bon endroit. Ah, mais voilà le moyen d'accéder à l'abbaye en fait. Enfin bref. Welcome, sir. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Ah, ouais, c'est une bien étrange soirée à laquelle tu m'invites, monsieur Vogel. Mais. Il m'a invité à une. Ok. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona? Ok. Elite. You have such pretty hands. What can you do with them?
Non mais sans déconner. mais dans quel bourbier est-ce qu'il m'a fourré l'autre? Si j'avais demandé à ce gentil monsieur en I slip. guarantee we'll have a good time. Qu'est-ce que tu fous? No, John, it's definitely not blood, just wine. Cahors, it a guess? I should write to my friend about the handsome men here. He'd appreciate it. Can you satisfy my curiosity? Sorry, but I can't be of help with that, sir. I've worked up an Si vous appetite arrivez tout de since suite the sur ce live, je vous préviens. Je sais, je suis tout aussi perdu que vous. Could you help me? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. This isn't working. You might need a different Il va tack. falloir que j'écoute des trucs au loin, je pense. Mais il faut que je trouve des groupes qui fassent ça. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Oui, alors, nous sommes juste amis, monsieur Vogel. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world. Oula, Show oui. you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind already operates at a far higher level than most. Non mais genre Sherlock, il se drogue pas. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? Bon, admettons Never cared qu'on about before. on soit au moment de sa vie où il a pas encore touché un Exposing seul a lie, truc. revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Je préférerais l'étudier vrai. Je suis un peu geek, j'avoue. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to Ah oui, study étudier dans ce sens-là. Bon bah de toute façon j'aurais fait ce choix. Hein. Yes, Sherlock. Very good. And now, our Je veux evening dire, begins in je earnest. joue un Sherlock qui doit être Sherlock. Donc, I s'il just prend pas de remembered. drogue, c'est pas I'm lui. sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room. What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute.
Ok, c'est chelou ça. Je suis pas sûr que je vais apprendre des histoires juteuses sur Cordona dans cette pièce. Bonjour, bonjour. Ah. Mettre en lumière le scandale de l'identité révélée. Ah, voilà. Des petits scandales à vendre au journal. Hmm. Allez, allez. J'ai eu vent d'un scandale qui s'est déroulé lors d'une soirée passée. Le vice-gouverneur Cowden a été découvert par sa future épouse, une duchesse de Prusse, en compagnie de plusieurs jeunes hommes. Le mariage était certes de nature politique, mais les sentiments de la duchesse, eux, étaient sincères. L'incident a provoqué une crise politique entre Cornona et la Prusse. Ah, c'est génial! Le gouverneur, en défi des faibles protestations, a donc fini par congédier son protégé. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. Allez, One more piece, and I can expose these base hedonists. encore un. You know what was here before Manchio's. Avant de revenir à la famille Manchios, le manoir appartenait à un architecte au penchant occulte, qui avait consacré sa vie à l'exécution d'un puissant rituel tiré d'un tome oublié et que les cercles de magie ordinaires étaient incapables d'alimenter. C'est pour cette raison qu'il bâtit le manoir. Un observateur attentif pourrait remarquer que la structure de celui-ci correspond en effet à certains symboles magiques et que plusieurs murs sont creux. Un jour, l'architecte disparut, ne laissant derrière lui qu'une simple tache de cendre sur le sol. Peut-être était-il enfin parvenu à réaliser son ambition. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Bien. Ok, donc la salle de l'hôtel maintenant. 2h44, on finit le live dans 15 minutes, donc bon, on va faire ça je pense, puis ça va être l'heure de s'arrêter. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. One of these books must open a secret passage. I know it. Oh là là. Ah non mais là c'est plus juste une soirée hédoniste. Oh God. Was he here this whole time? D'accord, d'accord.
This crude tattoo partially covers as slave branding. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Non mais waouh, c'est quoi ce This truc? worm-like sigil has been drawn. Eh, je l'avais dit, on s'enfourrait dans un bourbier là. Alors il est où le dernier truc? Il y a un truc que je manque. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. D'habitude c'est plus facile à trouver quand même les trucs là, attends. Ah! The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Ah oui, donc il était couché quand c'est arrivé en fait, hein, et qu'il a souffert, donc c'était quasi volontaire. Toi tu me files un mauvais coton toi. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Si tu le dis. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Oh, these crime scenes always outdo my imagination. C'est pas faux. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Enough cigars to burn down the entire mansion. An open wound spoiled the carpet. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Ça peut être ça qui a frappé le monsieur, hein. Mhm. Ouh là Why là. don't people tidy up after themselves?
This is a different ritual. J'ai mis la main sur un guide pour une sorte de rituel avec une inscription écrite au début. On y lit « Lisez et entraînez-vous à accomplir ce rituel, Manchios ». La femme nue se tient étendue sur un lit de fleurs recouvrant l'autel, symbolisant Mère Gaïa. La personne en charge du rituel applique les huiles nécessaires sur le col de la femme dans le but d'éveiller sa fertilité intérieure. Les participants devraient à ce stade entamer leur chant et appeler l'homme qui est capable de satisfaire Mère Gaïa. Enfin, cet homme incarnant le principe de la vie s'adonne au plaisir de la chair avec elle. Ok. N'ignorez pas les invités, Matista, et cessez donc de les ennuyer. Ils n'ont que faire de vos inepties. Ils sont là pour se délecter de leur propre beauté, de la générosité à laquelle ils peuvent s'attendre de votre part. Vous êtes ici pour les satisfaire et pour célébrer le miracle de la vie. N'oubliez pas, chaque invité est payé une petite fortune pour profiter de votre compagnie. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Je ne parais pas dans le miroir, je suppose donc que je suis un vampire. Ouais, c'est bon. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Identical to the robes the guests are wearing. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Ah, voilà, bon, le miroir est pas propre. Enfin, quand même. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Eh ben, mes aïeux. Werner, care to explain what is going on? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Waouh. Pull yourself together, Werner. Reprends-toi. Donc, vous n'avez pas prévenu la police, juste moi. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights.
How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Ok. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle Pilote of derrière. life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. Mais comment tu fais pour voir la rougeur de mes joues? J'ai un masque. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Ok. Bien, 2h59, c'est parfait. C'est pile poil le moment de nous quitter là. Quantité importante. Oh là 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 là. Donc on aura ça à faire. Observer un petit peu. Un peu de palais mental. Tout ça, c'est pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi. On se quitte donc sur un cliffhanger. Mais quel mystère! Le mystère mystérieux. Dans quel bourbier me suis-je encore fourré? Aidez-moi. Ça sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Salut à tous. Merci.